Hello friends, myself is Ravindra Wadikar. Today we are going to discuss about warming up activities of unit number 3.2, the song of song. So let us start now. In warming up, there are some chit chat questions. Let us see. First, see chit chat. Do you like to listen to music song? Yes or no? I have already solved these questions. I have written all those answers here. You see, what type of second question is what types of songs do you sing? Patriotic or film song? I sing patriotic or film song. Okay. Who is your third question? Who is your favorite singer? My favorite singer name is Lata Mangeshkar, or you can tell any other singer's name here. Fourth question: when do you sing? When I am free in the evening. Instead of it, you can say when I am free in the afternoon, when I am free in the morning, like this. Fifth question: do you practice singing under the guidance of a guru? Answer is no, I practice on my own. Like this. Sixth question: what is the difference between folk music and classical music? Classical music is scientific and based on 7 notes. Folk music differs from one region to another. There is the first question here. Discuss with your friends and write down the names of 5 to 6 Indian musical instruments and those used in Western music. Let us see musical instruments. It is divided into Indian and Western. In Indian musical instruments, we have to write all those instruments here. First, tabla. Second, mridangam. Sitar. Then, sarangi. These are musical instruments of India. Okay, these are Indian musical instruments. Okay, then Western: drum, violin, piano, bugle, clapper. These are Western musical instruments. Okay, then second question: a rag or raga is a music piece in Indian classical music which is sung or played in a fixed combination of 5 to 6 basic musical notes. From any singer or musician or the internet, write down the names of any 5 ragas and on what occasion they are being sung. Here in one column there are ragas and on the other column there is occasion when they are going to be sing. Okay, rag malkams, late night. Rag Bhairavi, I have written all those ragas here. Rag Bhairavi, morning. Purvi, afternoon. Marwa, evening. Kalyan. Like this, I have solved all these questions. Then you can see, you watch, read these questions, read their answers. You can write your own responses here also. Okay. Hello friends, myself is Ravindra Wadikar. Today we are going to learn a new lesson, unit number 3.2, the song of songs. In this lesson we are going to learn about a great musician. So let us start now. Slowly, gently, the exhausted musician laid his tanpura on the carpet. The exquisite strains of Rag Darbari still vibrated within the hall. मित्रांनो, या ठिकाणी आपण एका प्रसिद्ध अशा गायकाची गोष्ट या ठिकाणी पाहत आहोत. आणि एकदा काय होतं, हा जो गायक आहे तो गायक बराच वेळ गाणं गायल्यानंतर तो थकतो आणि थकून त्याच्या हातातील तानपुरा जमिनीवरती ठेवतो. त्यानं गायलेला राग दरबारी हा जो राग होता संपूर्ण सभागृहामध्ये तो घुमत होता.
Emperor Akbar looked up, his eyes lit with admiration. आणि एम्परर म्हणजे काय, सम्राट अकबर बादशाह हे त्याच्याकडे पाहत असतात आणि त्याच्याकडे पाहून त्यांना त्याची खूप कौतुक वाटते आणि ते म्हणतात वंडरफुल, अद्भुत. He said, superb. I listen to you every day, but I can't seem to have enough. मी दररोज पाहते म्हणतात की अद्भुत, खूप छान, सुपर, अतिशय सुरेख, खूप छान. मी दररोज तुझा आवाज, तुझं गाणं ऐकतो, परंतु माझ्या मनाची शांतता होत नाही किंवा मला समाधान होत नाही. मग तानसेन बोर्ड इन सायलेंट ग्रॅटिट्यूड, तानसेन हा आपला आभार व्यक्त करतो. I think you have the most wonderful voice in the world, said Akbar. अकबर बादशाह म्हणतात की मला वाटतं की या जगातील सगळ्यात उत्कृष्ट असा आवाज, तुझा आवाज हा सगळ्यात उत्कृष्ट आहे असं अकबर बादशाह बोलतात. बट आय डोंट, शहेनशाह माझं तसं नाही, मी नाही तसा. सेड तानसेन विथ अ स्माइल. तानसेन हसत बोलतो, शहेनशाह नाही, देर इज समवन हू सिंग्स फार बेटर दॅन आय डू. आणि तानसेन सांगतो की जगामध्ये आणखीन एक व्यक्ती आहे जो की माझ्यापेक्षाही खूप चांगल्या पद्धतीने गातो, माझ्यापेक्षा चांगला उत्कृष्ट असा तो गायक आहे असं तानसेन बोलतो. रिअली, क्राईड द डिसबिलिव्हिंग अकबर. अकबरांना त्याच्यावरती विश्वास होत नाही आणि ते विचारतात, खरंच का? देन आय मस्ट हॅव हिम सिंग इन माय कोर्ट, कॅन यू अरेंज इट. मग त्याने माझ्या दरबारामध्ये गायलं पाहिजे आणि तू त्याची व्यवस्था करशील का असं अकबर बादशाह विचारतात. तानसेन शुक हिज हेड. त्यावेळेला तानसेन त्याची मान हलवतो. आय एम अफ्रेड ही विल नॉट कम सर. मला भीती वाटते, तो या ठिकाणी येणार नाहीत. त्यांच्या येण्याबद्दल मला भीती वाटते, ते येतील का नाही मला सांगता येत नाही. What? Not even if he hears that the emperor himself has summoned him. त्यावेळेला अकबर बादशाह बोलतात, काय त्यांचा सम्राट त्यांना बोलवतोय तरी सुद्धा ते येऊ शकत नाही का असं अकबर बादशाह बोलतात. मग काय होतं पहा, नो नॉट इव्हन देन. त्यावेळेला तानसेन म्हणतो की नाही, त्यावेळेला तर नक्की नाही, येणार नाही. दिस रिप्लाय वुड हॅव एनरेज्ड एनी अदर एम्परर. असं उत्तर प्रत्येक कोणत्याही इतर सम्राटांना असं उत्तर ऐकल्यानंतर खूप राग आला असता. बट अकबर वॉज डिफरंट. परंतु अकबर बादशाह हे वेगळे होते. व्हेरी वेल उस्तादजी, सेड अकबर स्माइलिंग इन टू तानसेन्स हाफ स्केअर्ड आईज. तानसेनच्या अर्धवट घाबरलेल्या डोळ्याकडे पाहत अकबर बादशाह त्यांना तानसेनला म्हणतात की बर ठीक आहे मग उस्तादजी, असं ते बोलतात. इफ ही डझंट कम आय शॅल गो टू हिम. जर ते येत नसतील तर मी स्वतः त्यांच्याकडे जातो. आय शॅल गो टू हिमसेल्फ माय सेल्फ. मी स्वतः त्यांच्याकडे जातो. विल यू टेक मी टू हिम. तू मला त्यांच्याकडे घेऊन जाशील का असं बादशाह विचारतात. मग तो काय म्हणतो पहा, यस सर, प्रोव्हाइडेड यू डू नॉट कम ॲज द एम्परर ऑफ हिंदुस्तान. होय साहेब, परंतु तुम्ही या अवस्थेमध्ये तुम्ही तिथं येऊ शकत नाही. भारताचे किंवा हिंदुस्थानचे सम्राट किंवा राजा म्हणून तुम्ही त्या ठिकाणी येऊ शकत नाही. आय शॅल गो ॲज अ हंबल लव्हर ऑफ म्युझिक. मी त्या ठिकाणी एक संगीत प्रेमी म्हणून जाईन असं अकबर बादशाह बोलतात. संत हरिदास वॉज द मॅन. तो व्यक्ती, जो उत्कृष्ट गायक जो आहे, तो गायक म्हणजे कोण आहे तर संत हरिदास. संत हरिदास हे आहेत. ही वॉज द मॅन तानसेन हॅड स्पोकन ऑफ. तानसेन ज्या व्यक्तीबद्दल बोलतो तो व्यक्ती म्हणजे कोण आहे तर संत हरिदास आहेत. ही हॅड बीन तानसेनचे म्युझिक टीचर. ते तानसेनचे संगीत शिक्षक होते. अँड ही लिव्ड द ऑस्टियर लाईफ ऑफ अ हर्मिट. आणि ते अतिशय एकांत असे ते जीवन जगतात. साधू संतांप्रमाणे एकांत जीवन ते जगत असतात. When Tansen and the emperor reached his hut, he was busy with his daily course. आणि ज्या वेळेला तानसेन आणि अकबर बादशाह त्यांच्या झोपडीकडे जातात, झोपडीजवळ जातात, त्यावेळेला ते
दररोजच्या नेहमीच्या कामामध्ये ते व्यस्त असतात, बिझी असतात. डेली कोर्स म्हणजे नित्य कामे, दररोजची कामे. When they asked him to sing, he smiled but said firmly. आणि ज्या वेळेला ती दोघेही विचारतात, अकबर बादशाह आणि तानसेन त्या गायकांना विचारतात की आमच्यासाठी गाणी म्हणा. ही स्माइल्ड बट सेड फर्मली. आणि ते हसले आणि ठामपणे म्हणाले. काय म्हणाले? आय एम लॉंग पास्ट द एज फॉर सिंगिंग. मी खूप वर्षापासून गाणं गायचं मी सोडून दिलेलं आहे किंवा गाणं म्हटलेलं नाही. इवन हिज फेवरेट पीपल कुड नॉट परsuade हिम टू चेंज हिज माइंड. आणि त्यांचा आवडता विद्यार्थी तानसेन हा सुद्धा आपल्या गुरुचं मन वळवू शकला नाही. बट तानसेन न्यू हाऊ टू गेट अराउंड हिम. परंतु तानसेनला माहित होतं की आपल्या गुरुंची समजूत कशी घालावी. ही ऑफर्ड टू सिंग बिफोर हिज गुरु. आणि तानसेन आपल्या गुरुला सांगतो की मी तुमच्या समोर एक गाणं गाऊ शकतो का. अँड ही मेड अ डेलिबरेट मिस्टेक. आणि तानसेन त्यावेळेला जाणून बुजून मुद्दामपणे काही चुका केल्या. That's not the right note, Tansen cried his teacher, amazed. What has happened to you? त्यावेळेला त्याचे गुरु तानसेनला बोलतात, तानसेन तसं नाही ते. बघा काय होतं, तानसेन हा आपल्या गुरुच्या परवानगीनं गाणं म्हणायला लागतो. गाणं म्हणत असताना तो जाणून बुजून मुद्दामपणे डेलिबरेटली तो चुका करतो. आणि त्यावेळेला त्याचे गुरु त्याला ओरडतात. ते म्हणतात की दॅट्स नॉट द राईट नोट. तो राग असा नाही, असं म्हणायचं नाही. मग पुढे ते विचारतात, त्याला आश्चर्य वाटतं. त्यांना आपला विद्यार्थी, आपला प्युपिल आहे, विद्यार्थी जो आहे तो अशा पद्धतीने गातोय, त्याचं त्यांना आश्चर्य वाटतं. आणि ते आश्चर्य होऊन ते विचारतात त्याला, व्हॉट हॅज हॅपन टू यू. तुला काय झालेलं आहे. Tansen did not seem to understand his teacher and he made the same mistake again. आणि तानसेन did not seem to understand his teacher and he made the same mistake again. आणि तानसेन आपल्या गुरुंना त्यावेळेला गुरुंना विचारत घेत नाही किंवा गुरु काय म्हणत आहे त्याकडे लक्ष देत नाही. आणि पुन्हा पुन्हा तो त्याच चुका पुन्हा करतो. Exasperated, संत हरिदास took the तानपुरा from Tansen's hand and sang the right note. आणि त्यावेळेला चिडलेले जे गुरु असतात, म्हणजे काय, चिडलेले गुरु म्हणजे संत हरिदास हे त्या तानसेनच्या हातातील तानपुरा घेतात. आणि तो तानपुरा घेऊन ते योग्य प्रकारे ते गाणं म्हणायला लागतात. आणि अशा प्रकारे देन ही वेंट ऑन टू द नेक्स्ट अँड द नेक्स्ट. आणि अशा प्रकारे एकानंतर एक अशा प्रकारे वेगवेगळ्या प्रकारची गाणी ते गातात. The music spread across the forest like the first glimmer of dawn or the fragrance of jasmine. आणि तो जो संगीताचा जो आवाज आहे, तो संगीताचा आवाज जणू काही सकाळचं जे किरण आहे, सकाळचं किरण किंवा पहाटेचा जो किरण आहे, तो किरण जसं जंगलामध्ये सर्वत्र पसरतो किंवा जास्मिन फुलाचा जो वास असतो, तो वास जसं सगळीकडे दरवळतो, त्या पद्धतीनं त्या गुरुचं गाणं सगळीकडे दरवळत होतं. Both Akbar and Tansen listened to him, and if they were hypnotized, and the emperor realized that Tansen had spoken the truth. आणि काय झालं तर दोघेही त्या ठिकाणी त्या गुरूंचं गाणं ते ऐकत उभे राहतात. दोघंही मोहित होतात, पूर्ण तल्लग होऊन गाणं ऐकत असतात. He had not known that music could be like this. आणि पूर्ण गाणं झाल्यानंतर राजा अकबर बादशाह जे आहेत त्यांना कळतं की खरंच तानसेन जो आहे, तानसेन जो त्याच्या गुरुबद्दल किंवा एका व्यक्तीबद्दल सांगत होता ते अगदी बरोबर होतं. आणि जगामध्ये त्या तानसेनपेक्षाही चांगल्या प्रकारे गाणं गाणारा आणखी एक व्यक्ती आहे, ते म्हणजे कोण तर संत हरिदास. He had not known that music would be like this. आणि त्यांना माहित नव्हतं की गाणं संगीत हे अशा प्रकारचं सुद्धा असतं, हे माहित नव्हतं.
He had certainly never heard anything like it before. आणि अशा प्रकारचं गाणं बादशहांनी म्हणजे सम्राट अकबर बादशहांनी आजपर्यंत तसं ऐकलेलं नसतं. They walked back. The emperor suddenly broke the silence to ask Tansen. आणि ज्या वेळेला ते परत येत असताना सम्राट अकबर बादशाह त्या तानसेनला विचारतात, काय म्हणतो बा, वाय कांट यू सिंग लाईक हिम उस्ताजी तुम्ही तुमच्या गुरुप्रमाणे त्यांच्याप्रमाणे गाणं का गात नाही असं बादशाह विचारतात. तानसेन स्माइल्ड आणि त्यावेळेला तानसेन हसला आणि ते तो काय म्हणतो पहा, शहनशाह आय सिंग ॲट युअर कमांड. शहनशाह मी तुमच्या आज्ञा पालन करण्यासाठी मी गातो. द कमांड ऑफ द एम्परर ऑफ हिंदुस्तान. हिंदुस्तानचा सम्राट, हिंदुस्तानचा बादशाह म्हणजे काय, सम्राट अकबर यांच्या आज्ञेनं तो गातोय. बट गुरुजी सिंग्स फॉर वन हु इज मास्टर ऑफ इव्हन किंग्स. परंतु गुरुजी हे अशा व्यक्तीसाठी गातात जे सर्व राजांचेही मास्टर्स आहेत, मालक आहेत. कोण, तर गॉड, देव. म्हणजेच काय, गुरुजी हे देवासाठी गाणे गातात. हिज म्युझिक स्प्रिंग्स फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द सोल. त्यांचं गायन हे त्यांच्या आत्म्यातून येतं, त्यांच्या आत्म्यातून स्वर येतात, आवाज येतं. ते कसं असतं, फ्री अँड अनसेक्रेड फॉर. आणि ते एकदम मुक्त असतं, स्वतंत्र असतं. अनास्क्ड फॉर, किंवा त्यांना कोणीही त्यांना आज्ञा दिलेलं नसतं. ते मनापासून गाणं गात असतात, देवासाठी गाणं गातात. त्यामुळं त्यांचं गायन हे उत्कृष्ट आहे असं तो सांगतो. हाऊ कॅन आय एक्सपेक्ट माय म्युझिक टू बी सो ब्युटिफुल अँड डिवाइन. आणि मी माझं जे संगीत आहे, माझं जो गायन आहे, हे मी त्यांच्यापेक्षा जास्त पवित्र किंवा चांगलं उत्कृष्ट असं का म्हणू शकतो. कसं सुंदर असू शकेल माझं गाणं, असं शेवटी बोलतो. अशा प्रकारे संत हरिदास यांची गोष्ट या ठिकाणी आपण पाहतोय. आपण जर पाहिलं तर इथं उजव्या बाजूला काही इथं ग्लोसरी नोट्स दिलेले. एक्झास्परेटेड, इरिटेटेड, अँग्री. एक्झास्परेटेड म्हणजे काय, तर चिडलेला, हिप्नोटाइज्ड मोहित झालेला, कॅप्चर्ड फुल अटेन्शन, संमोहित झालेला. त्याचा डिवाइन, डिवाइन म्हणजे काय, ऑफ ऑर लाईक गॉड, पवित्र किंवा देवाशी संबंधित म्हणजे काय, भक्तीने गाणे अशा प्रकारे याचा अर्थ होतोय. So friends, myself is Ravindra Wadikar. Today we are going to discuss about unit number 3.2, the Song of Songs. Here we are going to discuss about English workshop. So let us see now question number 1. Frame your own sentence by using words or phrases. I have already solved these questions here. Some words are given here and we have to use those words in our own sentences. Here I have used those words in my sentences. First, wonderful. It was a wonderful journey. Second, superb. It was a superb picture. Third, very well. I am very well here. Fourth, so beautiful and divine. This painting is so beautiful and divine. Second question. From the story, make a list of words related with music. Word music. We have to write words related to music. I have solved these questions. See here: musician, tanpura, train, singing, these are divine, at last beautiful. Then third question, see, who said to whom and when or why. First sentence, then I must have him sing in my court. Emperor Akbar said to Tansen. Tansen informed him that he knew someone who sang far better than himself. That time, Emperor Akbar read this sentence. Okay. Second, shall go as a humble lover of music. Emperor Akbar said to Tansen, when
Tansen told him Tansen told him not to come as the emperor of Hindustan. Tansen told him not to come as the emperor of Hindustan. You have to go there as a simple man. At that time, Akbar told him that I shall go as a humble lover of music. Third sentence. What has happened to you? What has happened to you? We know when Tansen deliberately committed some mistakes in singing. At that time, his guru Sant Haridas asked him, "This is not a right note. What happened to you?" At this, Sant Haridas said to Tansen. And Tansen made a mistake while singing. Fourth, how can I expect my music to be so beautiful and divine? Tansen said to Emperor Akbar. Tansen replied when Emperor asked him why he couldn't sing like his guru. When both of them they listened the music of his teacher, they were coming back. At that time, Akbar Basha asked him why you can't, or why he couldn't sing like his guru. At that time, Tansen replied him. He asked a question to his emperor. How can I expect my music to be so beautiful and divine? We know the reason, because Tansen sing for his emperor, but Sant Haridas sing for God. Okay. Fourth question. Match the sentences with their types. I have already solved this exercise. See here, in A column there are some sentences, and in B the responses, types of those sentences here, and we have to match them. What has happened to you? What has happened to you? There is a question mark. You see here, it is an interrogative sentence. Second, I am long past the age for singing. There is a full stop mark, and this sentence have subject, verb and object, so that it is a statement or assertive sentence. Third, wonderful. It has an exclamatory mark, so it is an exclamatory sentence. Here you see here. Fourth, no, not even, then. No and not, these are negative words, so it is a negative sentence. Take me to him. This word shows command order, so that it is an imperative sentence. Okay. Now next page. See. Fifth question. Make as many words as you can from the sentence exasperated. Okay. This word exasperated, and we are going to write words, and the words that we are going to write, spelling should be, all the letters should be from exasperated. I have solved this exercise. See here, see, repeat, paste, take, text, read, hear, rate. Sixth question. Write T for true, NT for not true, and CNS for cannot say. I have solved this question too, so that let us see. If the sentence is true, you have to write T, and if the sentence is wrong, at that time you have to write NT, and if you cannot say anything, at that time you can write CNS. First, Emperor Akbar greatly admired Tansen's music, but now he was bored with it. Is NT. It means not true. It's false. Second, Akbar was arrogant and expected all his subjects to obey his commands. It is NT. Means not true. It is wrong. Okay. Akbar Pasha was not an arrogant person. He was a humble person. He
he decided to meet Sant Haridas as a humble lover of music. We have seen in the story. Okay. Guruji recognized the king. We cannot say anything if Guruji has recognized or not. So we have to write here CNS. In spite of being a great singer, Tansen continued to make deliberate mistakes. We know that Tansen had deliberately committed some mistakes in his singing. His teacher asked him or told him this is not a right note. At last, he asked him, what happened to you like this? Okay, then it is a true. Okay, true sentence. Any effort dedicated to God turns to be the best. Yes. Any effort that are dedicated to God, it is best. It turns out to be the best. Yes, it's true. Third question. Discuss and write briefly. Sant Haridas would not hear what would happen if the Emperor Akbar would summon Sant Haridas. If Emperor Akbar would summon Sant Haridas, what happened? What happened? Sant Haridas would not obey Akbar and Akbar would be surprised and angry. Okay, we know that Sant Haridas follow only the order of God. Okay. What if you find a blind person singing song melodiously for begging? If you saw a person, suppose a person, a blind person, and he's singing song melodiously for begging, at that time, what will you do? It should be your answer, should be personal answer. Here I have written, see, I would give him some money, food, and help him to become a well-known singer. Like this, you can say anything here. Okay. It is your personal response so that you solve it. 8th question. Study the underlined groups of words. Here some sentences are given and a part of that sentence is underlined. First, A and B. In A and B also there some part of sentence they are underlined, and here you see, you will notice that all underlined groups of words in sentence marked A merely refer to a concept or expression. They do not contain a subject or a main or principal verb such as a group of words or unit of a sentence is called a phrase. Okay. So in this sentence A, the underlined words are phrases. Okay. Each of the underlined group of words in sentences marked B convey a thought or concept and have a subject and a principal or main verb. So they are clauses. You see here in B, he wore a shirt which was made of cotton. In this sentence, he wrote a shirt. He wore a shirt. Subject, verb, and object. Okay, and which was made of cotton. It is a subordinate clause, and he wore a sentence. It is a main clause, and which was made of cotton. It is a dependent clause. Main clause and dependent clause. It means dependent clause means subordinate clause. This sentence, in this sentence, underlined part of this sentence, it is clause. Okay, and in B, you see here that you are innocent. It is subordinate clause, and in B here third, this is exactly it is the main clause, and why he has failed it is subordinate clause, and in fourth B, here
He finished his work, it is a main clause, and he went home, it is a permanent clause. Like this. Now, page number 64. Say whether the underlined or phrases or logs. The musician laid his tantura on the carpet. On the carpet, it is a phrase. There is someone who sings far better. There is someone, it is a clause, okay, main clause. He had been Tansen's music teacher and he lived the life of a hermit. He lived the life of a hermit, it is a clause. The music spread like the first glimmer of dawn, it is a phrase. The first glimmer of dawn. His music springs from the depth of his soul. It is a phrase. Okay, from the devil. Here it is phrase. As they walked back, the emperor suddenly broke the silence. The emperor suddenly broke the silence. Here, subject, verb, and object. It is a clause. Okay. Ninth. Divide the class into two groups. The teacher divides the story into two parts. Each group should be allotted the part to be converted to a play or skit format. Combine the two parts such that the entire story is converted to a play. Also, give a suitable title. Present the play in your class. Here, your teacher will form two groups in the class, and they give different role to those students, and they have to present a play in the class, and at last they will give a suitable title to their play. Okay. 10th question. Search on internet the information about Tansen and any two great artists or musicians with the help of the following points: name, place of birth, music or art, awards and honors. You can find information from the from internet. Okay. 11th activity. Collect any 5 stories of Akbar and Birbal. Write or present any one of them in the class. You have to find stories of Akbar and Birbal from books. Write them. Okay. Write them or present. You can present in the class. Okay. Now we have discussed about English workshop of unit number 3.2, the Song of Songs. For watching my video. Thank you for watching my video, and if you like this video, then comment, share and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon. Thank you.